Hello, bro. Welcome to episode 5 of episode 5 episode 4 బ్రో టైటిల్ చెప్పి పెడతా బ్రో చూసుకోండి ఏంది బ్రో అన్ని మర్చిపోయి దెంగతానా నిన్న ఏడుగా ఆపుకున్నా డోర్ మూసింది ఏంది బ్రో స్టాచ్యూ వెనకాల గడక్ 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 ఇదంతా దాటినా అనుకుంటా నిన్న లేదు దాటలేదు మళ్ళా వీళ్ళు వచ్చినారు I was sure of that now. I find myself sympathizing with them, I must admit. No, General, then I have failed to win you over. A point of agreement at last. ఓహో బ్రో 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 పైన ఎక్కి సావలా బ్రో Those enslaved mink were trying to stop me. I was sure of that now. I find myself sympathizing with them, I must admit. No, General, then I have failed to win you over. A point of agreement at last. మరీ ఫాస్ట్గా వెళ్తాను బ్రో సోను ఇదే 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 దీనివల్లనే పోయి వచ్చినాను పోరా 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 వెళ్ళరా అమ్మో మరి దారుణం ఉంది Ask again, General. Are you mocking me? That would be unprofessional, comrade. I will try harder to convince you then. It is, after all, a cautionary tale of unleashed tyranny. It is a cautionary tale of unleashed idiocy. Bartley, do continue. నమ్మిస్తాను ఓయ్ ఏంది బ్రో ఆ లైటింగ్ పోతా ఉంటే అన్ని లైట్ అలగుతా ఉంది బ్రో లైటింగ్ వచ్చింది మళ్ళీ ఈ లైటింగ్తో ఏమైనా పని ఉంటుందా బ్రో అయ్యో వేరే వెళ్ళరా వెళ్ళరా అయ్యోరా ఇట్లా సతాయిస్తున్నారేంటి బ్రో అయ్యో రావా పోత పోత మరీ థ్రిల్లింగ్ అవుతుంది బ్రో వెళ్ళరా 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 నేను ఓకే ఎట్ట వెళ్ళిపోయినా అమ్మో చాలు బ్రో స్వామి మరి దారుణం అయిపోతాను బ్రో పోతా పోతా I stepped from the cable car onto a plateau at the center of the city, where a palace, a vast acropolis, stood. I was reminded of Chelyabinsk Sorok. May I ask how you know of Chelyabinsk Sorok? My Aunt Masha was a traveling tinker who married a beef investigator from Zlatoust. She told me of a secret but wonderful city in the west. An edifice of sheer power, humbly serving the will and needs of the people. Yes, unfortunately, that story didn't end so well. No, that's what Auntie Masha told me. And perhaps that is why I was also reminded of it. Because the moment I touched the floor in that place, I could tell something was very, very wrong. ఏది మూవ్ అవుతుంది ఏం మూవ్ అవుతుంది అంతలోపు వెళ్ళిపోతాను And the whole city felt as if it was shuddering. పోతా పోతా చాలా కష్టం అవుతుంది If it isn't a giant glowing marble, I'm going to be very disappointed. వెళ్ళు 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 నువ్వు అది వచ్చేదంతా చూడద్దురా నాయన నువ్వు వెళ్ళరా వెళ్దాం అది ఆ పక్క పోయినా కదా బ్రో స్టడీగా లేదు మధ్యలో ఉంటేనే స్టడీగా ఉంది పైనకి ఏడో తీసుకెళ్తాను
ఓకే మార్బుల్ అయితే ఆల్రెడీ ప్లేస్ చేసాను. బయట కిందకి వెళ్ళిపోయినాడు బ్రో. A huge resin sphere that overshadowed all of the others. I caught glimpses through the twisted architecture. And it was then I saw him. Him? ఎవరు బ్రో? The enslaver, the tyrant, sucking the power from this wondrous city as he drained the very lifeblood of the ancient civilization and drew it into the atomic embrace of little Orpheus. With a song in my heart, I raced onwards to stop him. కింద పడిపోయినాడు బ్రో. అమ్మో నీళ్ళనే పడినాడట. పోరా బామది పోరా 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 బ్రో. పోతా పోతా చాలా థ్రిల్లింగ్ అయిపోతుంది బ్రో. ఏదో బాక్స్ పెట్టినాడా? ఏదో పడిపోయేటట్టు కూడా ఫీల్ వస్తుంది బ్రో. ఈ బాక్స్ పెట్టుకొని ఏం చేసావు బ్రో? దేనికన్నా తెలియదా? ఈ నుంచి అక్కడికి కూడా పోదు. ఆడ మాత్రం మాడవరకు పోయాలని మాత్రం వద్దురమ్మా. వెళ్ళు చాలా. అమ్మో బాల్ ఆడొచ్చింది, కిందకు వచ్చిందా? లేదు ఈ ఇది ఏమైనా ఓపెన్ అవుతుంది అలాగన్నా. సరే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చూడు బ్రో. పోతా 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 దారుణంగా పెంచేస్తున్నాడు సస్పెన్స్ లెవెల్. ఏంటి బ్రో ఏదో బల్బులు వచ్చినాయి. యాడ్ నుంచి పోయేది అది దారి, దానికి యాడ్ నుంచి పోతుంది. వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటాం మళ్ళా. పర్మనెంట్గా నిలిచేసింది అది. దారి అట్టపక్కే బ్రో. ఏదో హోల్ ఎలాగ ఇక్కడ చుట్టుకుంటాను అయిపోతుంటాము. పైన చూస్తాను ఇప్పుడు నాటుకుంటామా ఎట్లా? సూపర్. ఓహో గాడికి తీసుకొని పోతాను బ్రో. Drained of its power, the magical heart of the city cracked. It sent మళ్ళా shockwaves ఆడికి వచ్చాను through the బ్రో. world around me. You monster general, willing to bring down the mountain itself upon Agatha and bury it forever in his ruthless scheme. I could not save that wondrous place, general, to my shame and regret. I resolved myself to avenge the men, to recapture little Orpheus, and to bring that tyrant to justice.
చాలా 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 కుమ్ముకుంటా పాపం బ్రో వాడు. లిటిల్ ఆర్ఫస్ వస్తాడా లేదా బ్రో లాస్ట్కి? బ్రో పోరా 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 బాబు. బామర్ది వెళ్ళిపో బామర్ది. అయిపోయా దూకే. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చూడు బ్రో, వేరే లెవెల్ పెంచుతాను బ్రో. Will our plucky yet careless hero fall forever through those unknown skies? Will he discover the identity of the brutal thief commanding the army of the Menk? What chance does he have of ever returning to his beloved homeland? How long can the general's patience last? All of these questions and more will definitely be answered in the next exciting episode of Little Orpheus. Orpheus anta Orpheus anta. ఓకే బ్రో, నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఆడదాం. ఏంది హాఫ్ వెల్స్ అండ్ వార్మ్స్. ఓకే మనం I plummeted down through that weird sky towards a great turbulent ocean that roared and swelled, a ferocious sea that offered no hope of survival. I thought of home, బతకాలి నువ్వు అప్పుడు చెప్తారా? నో హోప్ ఆఫ్ unaware that సర్వైవల్. in an instant my fortunes would be changed by an event so bizarre. I almost hesitate to tell you. బ్రో ఏంది బ్రో And it happened like this. బ్రో డాల్ఫిన్ అట్లా వెళ్ళిపోయినాడు ఎట్లా? Orpheus. Orpheus and worms. ఏదో వాటర్లోనే ఉన్నట్టుంది బ్రో, చూద్దాం బాగుంటుందని. A giant whale? It was Whale, huge, General. You were Dolphin అనుకున్నారా? swallowed by a giant whale. Yes, General. You look remarkably well for a man who was swallowed by a whale. I am blessed with a strong constitution, General. బోట్లో పోతాడే వాడు. And I assume you are now going to tell me how you managed to escape from the belly of this giant whale. Naturally, General. And I must say, it really was a fascinating glimpse into the interior life of one of our world's most magnificent beasts. I consider myself a wiser man after this experience. ఏంది బ్రో అంతా ఎర్తవం లాగే ఏదో అయ్యా. గ్రాఫిక్స్ అయితే పీక్స్లో ఉంది కదా బ్రో. ఓహో అబ్బా సెకండ్ గ్రాఫిక్స్ చూపించాడు. It is a shame, General. People can be so closed-minded. I, on the other hand, ఏంది బ్రో అది ఏదో వచ్చింది. It is a shame, General. People can be so closed-minded. I, on the other hand, have little choice but to hear you out. Okay. I must urge you to be brief. Absolutely, General. I will tell you directly of my miraculous escape from the belly of the whale. You simply won't వేరే లెవెల్. ఇంత believe. కష్టంగా ఉంటేనే కదా జాలీగా ఉంటుంది. Dangerously overused phrase. Comedy. పద 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 పోతా పోతా ఇంకా వేరే లెవెల్ ఉంటుంది ఇలా ఉంది బ్రో. ఏడ పోతాడు ఎట్లా పోతాడు బ్రో? ఓకే పైన వస్తుందా బాక్స్?
బ్రో సారీ బ్రో, తొత్తర ఎక్కువ బ్రో నాకు కొంచెం. రా 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 బంగారు. నైస్. ఇది ఏ లెవెల్ And గ్రాఫిక్స్ so I found myself deep within the వాడు waves. నడిచే దాంట్లో చూడు బ్రో. A strangely beautiful place. A sort of fleshy wonderland. A glade of polyps and globules. ఏంద్రా A కథలు landscape దంగతనం as వాడు awe-inspiring జనరల్. in its way as the forests and mountains of Ah. our time. Home, General, what I yearned and longed for and only hoped, as I hope now, that I might one day గ్రాఫిక్స్ బ్రో. see ఎవరు again. బ్రో I think క్రియేటర్? we're all longing for home at this point. Oh, with warm slippers, a mug of steaming spitzin, and a roaring fire. Not far from home, trapped inside a monstrous fish with only the strange and evil-looking worms that infested its gut for company. With only one's dedication to one's country and mission to keep one from falling into despair. But no, General, I could పైన not. కింద I had to escape, to find little Orpheus పైన and my way back కిందలో to... అయితే దారి లేదు పైన. పైన దారి ఉందంతా ఓకేనా? ఓకే, ఈ పక్క నుంచే దారి ఉంది. ఓకే, ఎక్క 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 ఎక్క. కింద పడిపోతావు. చెప్పా కదా బ్రో, తొత్తరు నా బ్రో, తొత్తర ఆగనే ఆగదు నాకైతే. వెళ్ళి 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 మళ్ళీ ఆడ కొంబ దూరం వేసాడు బ్రో. ఓకే బ్రో, ఈ ఎపిసోడ్ ఇంతతో ఆపొస్తాము. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో వచ్చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్ మా ఛానల్ నుంచి చూడాలంటే మీరు మర్చిపోకుండా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బ్రో. సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్. బాయ్ బ్రో.